Again, going back to the screen. ఓకే. సో, మనకు మొబైల్ ఫోన్స్ అయినా లేకుంటే ట్యాబ్స్ అని డిఫరెంట్ రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో, అదే మనం ట్యాబ్ తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ ద రెజల్యూషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. అండ్ వి హావ్ ద ల్యాప్‌టాప్స్ అండ్ డెస్క్‌టాప్ యాస్ డిఫరెంట్ వ్యూ. ఓకే. సో, మనం డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ హౌ కెన్ వి మేక్ ష్యూర్ థట్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సివ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్? When I say responsive, in the sense the UI will change according to the screen resolution. Okay. So మన డిజైన్ చేసిన UI వచ్చేసి based on the screen resolution, it will change the alignments, it will change its shape. That is completely depends on the design, how we are going to design. Okay. సో మనకు ఏదైతే డిజైన్ వచ్చేసి UI UX డెవలపర్స్ ఇస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిజైన్. ఓకే. ట్యాబ్ ట్యాబ్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ డిజైన్, సిస్టమ్ అయితే వేరే టైప్ ఆఫ్ డిజైన్. అలా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ని HTML CSS యూస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. సో హౌ కెన్ వి డూ దట్ ఈజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మీడియా క్వైరీ. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మీడియా క్వైరీ. సో లెట్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను బై డిఫాల్ట్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు మేక్ ద బాడీ, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బాడీ లెట్స్ టేక్ డాట్ కంటైనర్. నేను ఇక్కడ సింపుల్ ఒక కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసుకుంటే div యూస్ చేసుకొని ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ సింపుల్ కంటైనర్ హియర్. ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ విత్ 100 pixel, height 100 pixel. Okay, background color I'm just going to give, right? Okay. So ఒక సింపుల్ బాక్స్ అనేది డిజైన్ చేశాను. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ బాక్స్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ స్క్రీన్స్. సో ఈ బాక్స్ అనేది అన్ని స్క్రీన్స్ లో ఐ జస్ట్ టేకెన్ ద రెస్పాన్సివ్ యాజ్ ద డైమెన్షన్ సో దట్ ఐ కెన్ చేంజ్. యూ కెన్ సీ ద బాక్స్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద రిజల్యూషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు విడ్త్ వచ్చేసి చేంజ్ అవుతున్నా కానీ there won't be any change, right? Because it is static data. So అన్ని స్క్రీన్స్ లో సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి we have mentioned something like this. సో బేసిక్ గా మనకి ఏంటంటే we have the బ్రేక్ పాయింట్స్. సో బ్రేక్ పాయింట్స్ అంటే, సో మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే ఎంత విడ్త్ ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ ట్యాబ్స్ అయితే ఎంత విడ్త్ ఉంటుంది. అదే మనకు మోర్ దెన్ ట్యాబ్స్ అంటే డెస్క్ టాప్ లేకుంటే ల్యాప్టాప్స్ అయితే వాట్ విల్ బి ద విడ్త్ ఆఫ్ దోస్ డివైజెస్. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద బ్రేక్ పాయింట్స్. ఓకే, 576 అనేది స్మాల్ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటికీ మాక్సిమం 576 పిక్సెల్స్ అనేది విడ్త్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అదే టాబ్లెట్ అయితే 768 పిక్సెల్ వరకు ఉంటాయి. అదే ల్యాప్టాప్స్ లేకుంటే డెస్క్టాప్ అయితే గ్రేటర్ దెన్ 992 పిక్సెల్. గాట్ ఇట్? So if there is any kind of width which is not within this breakpoints, then the default data will be set to the UI. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ బ్రేక్ పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని మనం కస్టమ్ డిజైన్ చేస్తామో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మీడియా క్వైరీ, ఒకవేళ ఆ విడ్త్ గనక మనకు డివైస్ లో లేకుంటే దెన్ మనం ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మీడియా క్వైరీ ఏదైతే UI అప్లై చేస్తుంటామో అది ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మనకు ఇంకొకటి ఏంటి, మాకు మొబైల్లోనే ఒకవేళ నేను ఏదో ఒక మొబైల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద పోర్ట్రైట్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్, రైట్? వీ కెన్ హ్యావ్ ద పోర్ట్రైట్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్, రైట్? సో ఈ పోర్ట్రైట్ ల్యాండ్స్కేప్ లో కూడా మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అదేలాగో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం అదే చూద్దాం. మొబైల్ కనుక పోర్ట్రైట్ లో ఉంటే ఎలా చేయాలి, ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంటే ఎలా చేయాలనేది. ఓకేనా? సో దానికోసం మనకు సిఎస్ఎస్ లో దెర్ ఇస్ ఏ మీడియా క్వైరీ. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఏ మీడియా క్వైరీ. సో @media అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, @media అనేది మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ దెన్ హియర్ వీ కెన్ మెన్షన్ ఓన్లీ స్క్రీన్. ఓకే, ఓన్లీ స్క్రీన్. దెన్ వీ కెన్ మెన్షన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ యాజ్ పోర్ట్రైట్ లేదంటే ల్యాండ్స్కేప్, ఏది కావాలంటే అది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒకవేళ డివైస్ కనుక ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంటే, ఇఫ్ ద డివైస్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్, then I am just changing the width of this particular container and background color కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను. Now you can see the width and the background color is in blue. When I change the orientation of this device to portrait, then you can see the box color is in red color. అర్థమైందా?
యూ కెన్ సీ అర్థమవుతుందా? సో మనం ఇది ఆటోమేటిక్ గా అంటే రెస్పాన్సివ్. హౌ రెస్పాన్సివ్ ద వెబ్సైట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పోర్ట్రైట్ వర్జన్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్. అర్థమైందా? సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జర్ స్క్రీన్ కూడా మనకు ఎలా ఉంటుంది? ల్యాండ్స్కేప్ లోనే ఉంటుంది. రైట్? అందుకనే మనకి ఇక్కడ బ్లూ బ్లూ కలర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద లార్జ్ స్క్రీన్ లైక్ దిస్, సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ లార్జర్ స్క్రీన్ తీసుకుంటానో దెన్ ఇట్ విల్ బి ద ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ portrait, then it will be in red color. అర్థమవుతుందా? This is how we can use the portrait and landscape for the media with the help of this media query. With the help of this media query. Okay. So not only the background color, మనకి ఏదైతే CSS ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ div. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్లాస్ box container. I am just taking the box container. Okay, so inside that I am just going to take 3 boxes. Okay, 3 boxes. So నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I'll use this box as display. Okay, I'll use display flex direction, or else just I will just mention flex 50% flex. When I mention 50%, and you can see, let's just design the box. Okay, when I just mentioned 50%. Okay, 50%. Gap వచ్చేసి I'll just mention 5 pixel. Okay, if I just mention 100%, then also it will be same. Flex direction, I'll mention row. Okay, so default గా ఇలా డిజైన్ అనేది చేశాను. Okay, so we have it default as like this. సో నేను డిఫాల్ట్ గా ఏం చేశాను, I just taken flex box. Okay, flex boxes 3 boxes తీసుకొని రోలో అలైన్ చేశాను. ఓకే, I have aligned everything in a row. Okay, but when it is the portrait, then only I need when it is in landscape, then only I need these boxes to align in the row. If it is a portrait mode, then I need the boxes to align in the column. One after another it has to align. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? When it is a portrait, media, only screen, and orientation is portrait, then this box container. ఓకే, ఈ బాక్స్ కంటైనర్ లో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఏం ప్రాపర్టీస్? ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ మనం ఏం చేసాము, ఎప్పుడైతే మన డివైస్ వచ్చేసి పోర్ట్రైట్ లో ఉంటుందో దెన్ ద ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి కాలమ్. ఓకే, దెన్ ద ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి కాలమ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్, దెన్ ద ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి రో. అర్థమవుతుందా? సేమ్ కంటెంటే, మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు, ఓన్లీ దాని యొక్క పొజిషన్స్ లేఅవుట్ మాత్రమే చేంజ్ చేసాం. అర్థమైందా? ఎందుకంటే మనకు ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంటే వి విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ విడ్త్ సో దట్ వీ కెన్ అలైన్ మోర్ కంటెంట్ ఇన్ టు ఇట్. మనం ఎక్కువ కంటెంట్ దాంట్లో అలైన్ చేసుకోవచ్చు. అదే మనకు పోర్ట్రేట్ లో ఫోన్ అయితే స్ట్రైట్ గానే ఉంటుంది కదా. మనం ఎప్పుడైతే ఫోన్ స్ట్రైట్ గా పెడతామో దెన్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ విడ్త్. సో ఎప్పుడైతే మనకు విడ్త్ తక్కువ ఉంటుందో మనం కంటెంట్ దాంట్లో కొంచెం తక్కువే మెన్షన్ చేయగలం. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము, ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ ని టాగల్ చేసుకుంటాం. అదే మొబైల్ కనుక ఓరియంటేషన్ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంటే ఒక ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ ఉండేటట్టు, అదే మనకు మొబైల్ యొక్క డైరెక్షన్ కనుక
ఓకే. అంటే ఓరియంటేషన్ గనక ఈ పోర్ట్రెయిట్‌లో ఉంటే వేరే డైరెక్షన్‌లోకి టాగల్ చేసుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వి కెన్ డిజైన్ అదర్ సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. మనకి ఏదైతే సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నో అన్నీ ఏదైనా సరే ఫ్లెక్స్ గాని, లేదంటే గ్రిడ్ గాని, ఆ గ్రిడ్ లేఔట్స్ గాని, మనకి ఏది కావాలంటే అది డిఫరెంట్ డిజైన్స్‌లో మోడిఫై చేసుకోవచ్చన్నమాట. అర్థమైందా? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మీడియా క్వెరీ ఓకే. వి కెన్ మోడిఫై ఆల్ థిస్ థింగ్స్ అకార్డింగ్‌లీ. ఏ సీఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీ అయినా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ నౌ వాట్ వి హావ్ డన్ ఓన్లీ ద ఓరియంటేషన్ వి హావ్ సీన్ రైట్. మనం ఎప్పుడైతే ఓన్లీ ఓరియంటేషన్ మాత్రమే చూసాం. నౌ లెట్స్ సీ ద బ్రేక్ పాయింట్స్. హౌ కెన్ వి యాడ్ ద బ్రేక్ పాయింట్స్ అండ్ సీ ద యూఐ. ఓకే. సో బ్రేక్ పాయింట్ యాడ్ చేసి మనం డేటాని ఎలా చేయాలో నౌ విల్ సీ. బ్రేక్ పాయింట్ యూస్ చేసుకొని మనం డేటాని ఎలా అలైన్ చేసుకోవాలో లెట్స్ సీ దిస్. Okay. So for that I am going to take a class. Okay, breakpoint container, breakpoint box. Okay, ఒక సింపుల్ క్లాస్ తీసుకున్నాను బ్రేక్ పాయింట్ కంటైనర్ అనేది. ఓకే. సో లెట్స్ డిజైన్ దిస్ బ్రేక్ పాయింట్ కంటైనర్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. సో బ్రేక్ పాయింట్ కంటైనర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు గివ్ 100 విడ్త్ వచ్చేసి 100 పిక్స్ 100%. ఓకే. హైట్ వచ్చేసి ఐ జస్ట్ గివ్ 200 పిక్స్. Okay, let's just give background color or background image, linear gradient, red comma yellow. Okay, and I'll just give the color inside, everything will be in black or white. Okay, let's take blue. Okay, this is our box. Margin top 10 pixel. Okay, this is our box. Okay, now this is our box. So let's use some other text, align as center. Okay, if needed we'll just give padding 10 pixel. Okay, padding 10 pixel. ఓకే. సో ప్యాడింగ్ వచ్చేసి 10 పిక్సెల్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిజైన్ విచ్ వీ హావ్ డన్. సో దిస్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్స్. ఓకే, దిస్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద స్క్రీన్స్. ఓకేనా. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యానిపులేట్ దిస్ వన్ ఇన్ డిఫరెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బ్రేక్ పాయింట్స్. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బ్రేక్ పాయింట్స్. సో బ్రేక్ పాయింట్ బాక్స్ ని నేనేం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఓకే విత్ 100%, హైట్ 100 పిక్సెల్, background color, some background color. Okay, some background color that we have given. Okay, so inside this I will just use display flex. Okay, flex direction, let it be column or it doesn't matter. Okay, I'll just make align items center, justify content center. Okay, now you can see the content here. If needed I will just give width as 100 pixel, or let's give some more 200 pixel అనేది width. Okay, inside that let's give padding 10 pixel. Padding 10 pixel. So this is our box. So even we can use the same display flex. Instead of padding, let me remove this. So మన బాక్స్ అయితే సెంటర్ లో ఉంది, right? We have the box to be center and text align to be center. Okay, so that the text will be in center. అర్థమైందా? So this is our box right now. So it will be same in all the screens, right? So నేను ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ తీసుకుంటే you can see the design is same in all the screens. Okay, so let's give this as 100%. So the box is same in all the screens. Okay, so పైన బాక్స్ మాత్రము ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓరియంటేషన్ మాత్రమే పైన బాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. Now what we are going to do is with the help of the breakpoints, okay, with the help of the breakpoints. So breakpoints అంటే ఈ width ని బేస్ చేసుకొని we can change the different kind of CSS properties of this particular element. Okay, so how we can do? So same at the rate media
Okay, at the rate media, we can take screen and minimum width, minimum width. If the minimum width is 600, then we are just going to apply the CSS like this. Okay. So for example, minimum width ganaka 600 pixel. Okay. If the minimum 600 undali, maximum entaina undochu. Okay. Minimum 600 unte, then what I'm going to do is I'm just going to change the background color. So I'm just going to change the background color to red. Okay. So minimum 600. Okay. Whenever it is less than 600, so ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఎప్పుడైతే 600 కంటే తక్కువ ఉంటుందో, then you can see here the width is whenever it is 600. Okay. ఎప్పుడైతే 600 ఉంటుందో, then the box color is in red color. Right? Then the box color is in red color. Even we can change the properties of this, like border radius 50%. I'll just make it circle. Okay. You can see ఎప్పుడైతే 600 పిక్సెల్ ఉందో, లేదంటే if it is more than 600 pixel, then it is in a kind of oval shape, right? Whenever it is less than 600, whenever it is less than 600, okay, then you can see the shape has been changed. Even if it is 599, even if it is 599, then you can check the shape of this one. It is a square, a rectangle, right? It is rectangle, and the background also you can see it is in some other background color. అర్థమైందా? సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ స్పెసిఫై ద బ్రేక్ పాయింట్స్ హియర్. సో మనం ఏం చెప్పాము, we have the break points called 576, 768 and 592, right? If it is 576, then it is in mobile phone. Okay, mobile phone minimum 576 or more than 576 unte, then it will be in this color. Okay na? So if it is a tab, okay, tab అయితే ఎంత 768 pixel. Okay, tab view ఎక్కడి నుంచి అంటే 768 pixel. Whenever it is 768 pixel, I'll just remove this background color to be green. Okay, whenever it is 768 pixel, if I mention here 768, okay, you can see background color. You can see the background color is in green color. ఎప్పుడైతే 768 or more than 768 ఉంటే, okay, more than 768 ఉన్నా కానీ it will be in green color. అర్థమైందా? ఓకే, అప్ టు 576 పిక్సెల్ నుంచి 768 పిక్సెల్ వరకు ఉంటే it will be in red color. Okay, it will be in red color. And if it is 768 pixel or more than 768 pixel అయితే it will be in green color. Okay, so if it is more than 992 pixel, then we can design something like this. If it is 992 pixel, then you can make it as blue. Okay, if it is more than 992 pixel or 992 pixel, then you can see the color. Then you can see the color. అర్థమైందా? సో స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ బేస్ చేసుకొని it will change its orientation. It will change its color. So if it is a mobile screen, then you can see the color 536 pixel అయితే. If it is 915 pixel, you can see the color. Okay, so if it is 540, then also same. 853 access hub, you can see. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో డిఫాల్ట్ whenever it is less than 576 పిక్సెల్, మనకి ఏదైతే డిఫాల్ట్ లో మనం ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తుంటామో సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్, ఆ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయిపోతాయి. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ use the media query to make the website as responsive. Okay, I'll just open Flipkart.
Okay, let's just go to Flipkart homepage. Now you can see whenever it is in mobile screen or whenever it is in laptop screen, you can see the alignments. If I change the screen to, let's inspect it. Okay, now you can see if it is a tab view, then also it is same. I'll just take mobile phone and refresh the page. You can see ఎప్పుడైతే నేను మొబైల్ స్క్రీన్ గా మార్చానో, okay, whenever I changed it to mobile screen, now you can see the UI has been changed. UI చేంజ్ అయిపోయింది కదా. You can see the alignment left side మనకు ఒక టాగల్ లాగా వచ్చింది కదా. Left side we have the burger icon and then menu option when I click on this, right? So that is how the media query will work. So you can see here also they have used the media query to change the UI alignments. Okay, UI alignment change చేయడానికి it was used the media query. Okay, whenever it is a tab, whenever it is a tab, now you can see the UI has been changed again to some different UI. Refresh, then you can see again when I change it back to the mobile screen, then you can see the UI. And the main, so this is the main use case of the media query. Okay, this is the main use case of the media query. So you can specify the minimum width to the screens or maximum width as well. So ఇక్కడ మనం minimum width అయినా maximum width. So minimum width మెన్షన్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, so whenever the screen, okay, when the screen is greater than or equals to 768 pixel అన్నమాట. So whenever the screen is greater than or equals to 768 pixel, then the UI whatever we have applied the CSS property, that will be applicable. So ఇక్కడ మనం ఒక HTML class name అనే కాదు, we can mention any HTML class name. For example, నేను ఇక్కడ I'm just going to take one more div. Okay, sample box. So I'll just class name SB S box అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో సింపుల్ ఒక బాక్స్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో నేను ఇక్కడ సింపుల్ కొంచెం డిజైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డిజైన్ దిస్. హైట్ 100 pixel, width 100 pixel, background color I'll just mention some orange color. Okay, okay, so let's go back to our website. So ఇది మన బాక్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనము మీడియా క్వైరీలో ఒక క్లాస్ నేమ్ అనే కాదు, వీ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సో ఎస్ బాక్స్ అనేది నేను డిజైన్ చేశాను కదా. సో ఐల్ జస్ట్ మేక్ దిస్ ఎస్ బాక్స్ హియర్ డాట్ ఎస్ బాక్స్. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ మేక్ బార్డర్ రేడియస్ 50%. Okay, and I will change the background color to some this color. Okay, if it is 570 pixel, so 576 pixel, and if it is 768 pixel, I'll just change it to some other color. Okay, I don't want them. Yes. Okay, just background color ఒకటే చేంజ్ చేస్తున్నాను. అలా కావాలంటే మీరు ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, okay, now we can see when I change this. So when I change the properties of this, you can see the color has been changed. Red color, green color, and blue color. Sorry, excuse me. Yeah, so మనకేంటంటే inside the media query, it's not only one CSS property, one class name. We can specify multiple class names. Excuse me. అర్థమైందా? సో ఇలా మనము మన వెబ్సైట్ ని రెస్పాన్సివ్ గా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, we can manipulate the CSS property of the HTML element in a dynamic way based on the breakpoints. With the help of these breakpoints and with the help of the media query in the CSS, మనం మన వెబ్సైట్ ని డైనమిక్ గా రెస్పాన్సివ్ గా చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? సో మనం ఏ CSS ప్రాపర్టీ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కొన్ని సింపుల్ CSS ప్రాపర్టీసే మ్యానిపులేట్ చేశాను. బట్
Again, when you want different kind of designs, that you can modify with the help of this media query. ఏ CSS ప్రాపర్టీ అయినా మనం ఇన్సైడ్ ద మీడియా క్వరీ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? If you have any doubts, you can feel free to ask me. Any doubts unte, you can unmute yourself and you can talk. If you guys have if you guys don't have any doubts, then I will proceed with the further step. So I'll discuss about the next one. Okay. So further గా మీకు ఏమేమి ఉంటాయో I will discuss that. So I already shared the HTML document and CSS document. Okay. HTML5, CSS3 document. ఆల్రెడీ నేను ఈ రెండు పీడిఎఫ్స్ అయితే మీతో షేర్ చేశాను. And you have the live sessions, live recordings అన్నీ ఉన్నాయి, right? So the next step what you are going to do is, okay, so fourth point that you need to do. So there will be a module test with the complete HTML plus CSS. Okay, complete HTML and CSS ని బేస్ చేసుకొని ఒక కంప్లీట్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. So that will be on 14. So I'm not sure when is the holiday, but okay, 14th is the complete module test that you are going to have. So tomorrow will be, next class will be revision plus project discussion. Okay, next class ఏముండదు, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏ న్యూ టాపిక్ ఏం చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి దట్ విల్ బి ద రివిజన్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్. సో మనం ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలనేది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో కంప్లీట్లీ రివిజన్. ఇఫ్ యూ గాస్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ యువర్ డౌట్స్. ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఓకేనా? సో మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ రివైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్. సో మీరు ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వలేదు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అనుకుంటే, ట్రై టు అటెండ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సో దట్ విల్ రివైజ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ వన్స్. ఓకే, HTML కానీ CSS కానీ ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పామో మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, అండ్ 14th విల్ బి హ్యావింగ్ ద మాడ్యూల్ టెస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్, mostly in this week you will be having everything related to the project only till project discussion. So final project submission will be not on 28th, so that will be in this weekend. So 12, 13, 14, 15, 16, 17. So mostly the 17th, right? Mostly 17 you will be having the project submission. 17th అంటే ఫ్రైడే వస్తుందా? సో 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 or 19 maximum. So by maximum Sunday, everyone has to submit your projects. Okay, everyone has to submit your projects. So mostly complete week low, everything will be related to the project discussion and project clarifications or revision. So avi matrame untai. So from next week onwards, so okay, from next week onwards, next week Monday. So from next week Monday onwards, we'll be having the JavaScript. We'll start the JavaScript. I mean, that is on 19th, right? So 19th nunchi we'll be having the JavaScript. Okay, any doubts? You guys have any doubts? 19th nunchi enduku cheptunanante, I hope we will be having a holiday in this week, right? So that is why I mentioned 19th. So this is the further plan. I don't have exact idea about the holidays ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అనేది.
మేబీ మీకు హెచ్ఆర్ అనేది హెచ్ఆర్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ మేడం అప్డేట్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.